शुक्लां परधरं विष्णुं शुक्लां भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् नवतरं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये विघ्नोपशान्तये गजाननपद्मार्कं गणपद्मार्कं गजाननमहर्निशम् गजाननमहर्निशम् एकदं तं भक्तानां एकदन्तं भक्तानां एकदन्तम् उपास्महे दन्तमुपास्महे ज्ञानानन्दमयं देवम् ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानाम् आधार्यं सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपास्महे ग्रीवम् उपास्महे सर्वस्वरूपे सर्वेशे रूपे सर्वेशे सर्वस्वरूपे सर्वस्वरूपे सर्वेशे शक्तिसमन्विते सर्वेशे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते सर्वशक्तिसमन्विते पापेभ्यः भावेभ्यः पाहिनो देवी राहिनो देवी दुर्गे दुर्गे नमोऽस्तु ते देवी नमोस्तुते सर्वचैतन्यरूपाम् सर्वचैतन्यरूपां ताम् ताम् आद्यां शक्तिं च धीमहि आद्यां च शक्तिं च धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् यो न प्रचोदयात् यो नः प्रचोदयात् यो न प्रचोदयात् अथ चतुर्थोऽध्यायः अथ चतुर्थोऽध्यायः ध्यानम् చెప్తాను మీరు వినండి. ఓం కాళాభ్రాభాం కటాక్షైః అరికులభయదాం మౌలిబద్ధేందురేఖాం శంఖం చక్రం కృపాణం త్రిశిఖమపి కరైరుద్వహంతీం త్రినేత్రాం స్కింహస్కంధాధిరూఢాం त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेत् दुर्गां जयाख्यां त्रिदशपरिवृतां सेवितां सिद्धिकामैः చెప్పండి. ध्यायेत् दुर्गां जयाख्यां ध्यायेत् दुर्गां जयाख्यां त्रिदशपरिवृतां इन्दुसपरिसुतां दशपरियुतां सेवितां सिद्धिकामैः. सेवितां सिद्धिकामैः. Here she is Mahalakshmi. In the next Charitam, Tritiya Charitam, we will have Durga Parameswari, Lalita Parameswari in the form of Mahasaraswati. So, Durga Parameswari here, she is just attributed with the Kirti Jaya. Therefore, in this fourth chapter, wherein all deities acknowledge the service and kindness and compassion that Devi has shown by killing that Mahishasura and his entire army and all of them, and thereby all gods can occupy their respective portfolios in the divine administration, and Indra can go and sit on his throne in Svargaloka. So every king and every deity has been reinstituted. So before they go and occupy their respective portfolios, all the gods joined together and then started making prayer to goddess Durga. And that's why here you have got Jayakhyam Durgam. This Durga here has the attribute as Jaya, and otherwise it's called Jaya Durga.
We have a number of Durgas, but Jai Durga is important. And she is encircled by Tridasha Parirutam. She is encircled by all available gods. And who are those Tridasha? Siddhikamas. Siddhikama means they got their desire fulfilled because of the interference of Devi Durga. And moreover, Devi Durga always says, Yada yada danavottha bhada bhavishyate. Whenever there comes a problem and a calamity owing to the Rakshasas, tada tada bhavishyamyaham. She says, I will take avatara commensurately, then and then see that the problem is silenced and you all get the benefit. That's why Siddhikamaihi Tridasaihi Sevitam Jayakhyam Durgam. What we should do? Meditate upon. Jaye means meditation. You have to sit and remember Durga Parameswari as Jai Durga. In Bangalore, in Chicago, that Aurora, not Aurora, this Lemon Temple, they performed the Chandi Yagam. In the Chandi Yaga, Durga Parameswari, after Purnahuti, appeared sitting on the lion and holding the Jaya Pataka, and that particular site was caught by all the mobiles. A few people came and they took photograph of the after Purnahuti, and that was the picture. So Jai Durga, because all of them who gathered there uttered Jai Durga, Jai Durga, Jai Durga, like that. When the Durga Parameswari is something like when people are playing cricket or football or that, they say people shout. So like that, here when you shout Jaya Sabda, definitely she will be all right. Chapandi Om Rishiruvacha. Om Rishi Uvacha. Om Rishi Uvacha. Chakradaya Suragana. Chakradayah Suragana. Chakradayah Suragana. Nihate Virye. Nihate Ativirye. Nihate Ativirye. Tasmin Duratmani Surari Balecha. Tasmin Duratmani Surari Balecha. Tasmin Duratmani Surari Balecha. Devyaha. 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 Tam Tushtuhu. Tam Tushtuvuhu. Tam Tushtuvuhu. Pranati Namra Sirodharam Sa. Pranati Namra Sirodharam Sa. Pranati Namra Sirodharam Sa. Vagbhi Praharsha Pulakodgama. Vagbhihi Praharsha Pulakodgama. Vagbhihi Praharsha Pulakodgama. Charudeha. Charudehaha. Charudeha. Charudehaha. Charudehaha. Yaya Tatamidam. Devyayaya tatamidam. Devyayaya tatamidam. Jagadatma Siktya. Jagatatma Shaktya. Jagatatma Shaktya. Shesha Devagana. Nishesha Devagana. Nishesha Devagana. Shakti Samuha Murtya. Shakti Samuha Murtya. Shakti Samuha Murtya. Ambikam Akhila Deva Maharshi Pudyam. Tam Ambikam Akhila Deva Maharshi Pudyam. Tam Ambikam Akhila Deva Maharshi Pudyam. Bhakyanataha Sma. Bhaktyanataha Sma. Bhaktyanataha Sma. Vidadhatu Shubhani Sanaha. Vidadhatu Shubhani Sanaha. Vidadhatu Shubhani Sanaha. Yasya Prabhavamatulam.
यस्याः प्रभावमतुलम् Bhagavan Ananto भगवान् अनन्तो Brahmaharascha ब्रह्माहरश्च Nahi Maktumalam Balam Cha न हि वक्तुमलं बलं च Sa Chandika Khila Jagat Paripalanaya सा चण्डिका अखिलजगत्परिपालनाय Nasaya Cha Shubhavayasya नाशाय च शुभभयस्य Kim Karotu करोतु मतं करोतु Ya Srihi Swayam या श्रीः स्वयं Sukrutinam Bhavaneshu सुकृतिनां भवनेषु Alakshmi Papatmanam अलक्ष्मीः पापात्मनां Pradhyam Hृदयेषु Buddhihi कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः Shraddha Satam श्रद्धा सतां Kulajana Prabhavasya Lajja कुलजनप्रभवस्य लज्जा Tam Tvam Natasma तां त्वां नताः स्म Paripalaya Devi Vishwam. परिपालय देवि विश्वम् These are beautiful stanzas. So much of music, so much of magical power, so much of influencing the karuna of Devi, and automatically Devi will definitely grace. And in fact, there was one Gnana Chakravarti in India, in Bangalore, and who is a very close friend to me. He is no more now, but he is a Devi Upasaka, Sri Vidya Upasaka. And she had so much of capacity that whenever he used to sometimes visit some people, recite these slokas and see that their problems are solved. To you also the same. Your health, your children education, your job hunting success, etc. All these things will be squared up because when you start reciting some of these slokas. So, because they are the gods, have Brahma and all other gods jointly have made a praiser. And who are these gods? Siddhikamaha. These gods are those who have got their desires fulfilled. So generally those people who get their desires fulfilled, they will be immensely happy. And they will praise them, the person who has given that kind of scope, too much. So they believe absolutely, because of the interference of Durga, the toughest fellow, Mahishasura, with whom all gods have fought, and then they could not win the Mahishasura, and therefore they were all in street, losing their positions. So now that Devi has helped them to occupy their respective positions, therefore there is a praise like that. Now we covered 5 slokas, so sonorous. The meaning is really fascinating, and you will really appreciate that gods are not simply vigrahas which you see in the temple, but they have immense power in them. So when you and they are live also, you can make the gods become live with your prayers, because prayer is a very vibrant energy,
and that vibrations will occur to you and to that. So as I am reciting for you also, I feel enthralled, because I understand and I have been practicing. For the first time, I gave a talk in Kakinada. It is a Theosophical Lodge in Kakinada, and I spoke on Durga Saptasati. And many people came almost there in the Gautam Lodge there in Kakinada, and I was able to speak a long time and then convinced to all people that Durga Saptasati is really a meaningful stotra drawn from the Markandeya Purana. So now in the first sloka you have seen the prarthana. In the second sloka, see Devya Ativirye Nihate Tasmin Duratmani Surari Balecha Tam Chakradaya Suragana Tushtuhu. You understand? Your Sanskrit will take care. When once they realized that wicked fellow Duratma, and also he is being killed, Ativirye Duratmani. Not only Mahishasura is a wicked fellow, but also he is very much detrimental and very strong. Ativirya means invincible. He has got so many powers in him that nobody can defeat him. Therefore, Ativirye Duratmani Surari Balecha Devya. Surari Bala is Rakshasas. Sura is Devatas. Ari is Shatrus. Bala is the Sainyam. So all those people who hated, who are detrimental for the gods, they are all fell down. Then they try to please her. How did they please Amandre? Now our Rishi is telling how to make prayer to them. Pranatinamra sirodharam sa. See, they have their amsha, shoulders, and head little bent out of Namrata. People would have just name as Namrata. They never be Namratas. They'll be proud. They'll be hen walking like number of girls are there. They think they are very beautiful, they are very rich, and they never budge to anybody. And therefore, no, Namrata is a sign of submission. Unless you surrender all your personal ego and all that before the feet of Goddess, she will not take hold of us. Nenu ane శబ్దాన్ని వదిలేసి అమ్మ అంతా నీవే అని చెప్పుకుంటూ ఉంటే అమ్మవారు will take hold of it. Therefore, here Namra Siraha, whenever you want to get work done from somebody, you have to go down your head. Yeah, you are honorable. I can get something from you. So, Sirodharamsa. And not only bent their neck and shoulders with devotion and surrendering their ego, not only that, what they had, Vadbhihi Praharsha Pulaka Udgama Charudeha. So as they are just visualizing Parameswari and singing the glory of Devi, there was a harpulation in them. వాళ్ళ ఈ గగుర్పాటు సంతోషము ఆ ప్రైజ్ లోపల మునిగిపోతారు. ఒక దేవిని ప్రార్థిస్తూ ఉంటే మీరు అప్పుడు కంప్యూటర్లో ఆఫీస్ వర్క్ మునిగిపోతారా? పాప వచ్చి అమ్మ 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 అని గదురుకుంటారా మీరు? గుడు. That's exactly what would happen to you. That entire body, mind and spirit dipped in the pool of computer inbox or website. కాబట్టి అసలు మాట్లాడరు. అనదర్ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ అంటే చెవులు చేసేసుకుంటారు లాకప్. ఎవరు ఎంత మొత్తుకున్నా పోదు లోపలికి. మా కోడలేమో ఇక 7:30కి పోతే 5 o'clock దాకా షీ విల్ డిసపియర్. మా అబ్బాయి వీళ్ళందరూ ఉంటే సో ఏం చేస్తారు, చిన్న పిల్లలు ఇన్ ది హౌస్ ఆర్
Fortunately, now schools are open, they are going. Otherwise, they are always like that. So, ఇక్కడ ఏమంటే ప్రహర్షము అంటే extraordinary happiness. When your desire is fulfilled, you become absolutely happy. Harsha is A. Praharsha is A to the power infinity. So praharsha, and when you have got that excessive joy, what will happen is there will be horripilation in your body. When there is a horripilation, it is called charu deha. Charu means very, very beautiful and enjoyable. Ecstatic body, ecstasy. So charu deha vagvihi tushtuhu. అమ్మవారును పొగిడారన్నమాట. In the next sloka, you see, Devyayaya tatamidam jagadatmasakya nishesha devagana shakti samuha murtya. See, Devi is responsible for the creation. How does this Devi create means Atmasakya. Prati ఒక్కరికి ఆత్మశక్తి ఉంది. ఆ ఆత్మశక్తిని వినియోగించుకోరు ఎవరు కూడా. ఎందుకు అంటే సోమారితనం ఆక్యుపై చేసుకుంటుంది. యూ క్యాన్ డూ ఇట్, బట్ యూ డోంట్ వాంట్ టు డూ ఇట్, అండ్ యు ఆర్ లేజీ టు డూ ఇట్. దేర్ఫోర్ హియర్ అమ్మవారు జగత్ తతం. తతం మీన్స్ it is created, it is woven, something like weaving a cloth. If you want to weave a saree or dhoti, you know the thing. Did you visit anybody in weaving centers? No. So if you go to weaving center, there you will see, for example, near Bangalore there is Doddabalapuram, and there most of the people are all weavers, and they weave silk sarees and silk substances. So I happened to go there and visit one weaving center and all that long back. So enta ఆ మగ్గమ కగ్గు వేసుకొనేసి అలా తయారు చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు. కాన్సన్ట్రేషన్ చూసారా. అట్టా ఇక్కడ జగత్తును తతం అంటే ఇట్ విల్ టేక్ ఆక్యుపై లాంగ్ టైమ్, హై కాన్సన్ట్రేషన్ అండ్ పర్ఫెక్షన్. ఒక చీర నేచారు అంటే మళ్ళీ పర్ఫెక్ట్ తూతుండే కదండి. పంచ కానీ ఒక చీర కానీ ఒక వస్త్రం కానీ తాన్లు చేస్తారు. సో దేర్ ఈస్ నో దట్ కైండ్ ఆఫ్ స్కిల్ ఇస్ దేర్. వేర్ ఫ్రమ్ ద స్కిల్ ఫ్లోస్ ఆత్మశక్త్యా. ప్రతి ఒక్క ఆత్మకు కూడా శక్తి ఉంది. అందుకే కృష్ణుడు భగవద్గీతలో చెప్పింది. భగవద్గీత క్లాస్ మిస్ అవుతున్నామమ్మా, ఐ డోంట్ వాంట్ యు టు మిస్. ఇంకో 2-3 months మేము ఇండియాకి వెళ్ళిపోతాం. 6 months హాలిడేస్ వస్తుంది. యూ ట్రై టు అటెండ్ ఆన్ వెన్స్డే యువర్ క్లాస్ అండ్ భగవద్. యు ఆర్ ఇన్ ది విభూతి యోగం. ఆ విభూతి యోగంలో కృష్ణుడు జ్ఞానం గురించి మాట్లాడతాడు. ఆ జ్ఞాన యోగం నుంచి, అది కూడా జ్ఞానం ఎందుకు చెప్పాడు అర్జునుడికి అంటే, బికాస్ అర్జున ఈజ్ ఎలిజిబుల్ క్యాండిడేట్ ఫర్ దట్, to receive jnanam from a jnanamurti, jnanacharya. So here atmasaktya idam devya tatam. This entire universe has been woven by the atmasakti of Devi Durgamma. And also evanu nishesha devagana shakti samuha murtya. Who is the Durga Parameswari? She is the Murti. Murti means she is the embodiment, and she is the manifestation, embodiment of the entire energies of all gods. Completely not accepted of any god. Kaumari, Varahi, Narasimha, you understand? So all Varahaswami, Narasimhaswami, Brahmadevudu, Tarvata Varunudu, Varuni Devatas, all the gods have empowered her with their inner energies. Because when gods fought physically with the Mahishasura, they were failure. So they made a representative force.
మీరు ఇంట్లో కూర్చొని ఒక చెట్టు పంపిస్తే మీ పని అయిపోతుంది. వెళ్తే రేపు రండి అంటారు. అవునా? అది యూ కెన్ సీ ఇన్ ఇండియా ఆల్సో మోర్. చీటీ రికమెండేషన్ లెటర్ పంపిస్తే ఆ చీటీ చూపిస్తే పని చేసేస్తారు. అట్లా ఇక్కడ ఏమైంది అంటే అశేష దేవగణ శక్తి సమూహం. హూ ఈజ్ దుర్గా పరమేశ్వరి? దుర్గా పరమేశ్వరి ఈజ్ ది ఎంబాడిమెంట్ ఆఫ్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీస్. కౌమారి, నారసింహి, వారాహి, ఎట్సెట్రా, ఆల్ దీస్ థింగ్స్. అండ్ అటువంటి అమ్మవారుని ఏం చేశారు? తామంబికాం అఖిల దేవ మహర్షి పూజ్యాం. ఇది అంబిక, అంబ. అండ్ దిస్ అంబ ఈజ్ సో పొటెన్షియల్లీ గ్రేట్, ఈజ్ సో omnipresent and omnipotent and all that. So all the rishis, all gods and all maharshis, they respected her. Puja. You know what is puja? Practice. పూజ అంటే పువ్వులతో పూజ చేయడం పూజ అంటారు. పుష్పై పూజ. పువ్వు లేకుండా ఏ పూజ ఉండకూడదు. ఒక్క పువ్వన్నా చిక్కకపోతే మనస్సులో పూజ, మనసు నిండా పూలు ఉంటాయి కదా, మనోపుష్పాలను అర్పణ చేయాలి. ఇవాళ మా ఇంట్లో పూలు లేవండి, దేవతార్చన లేదు అంటారు చాలా మంది. లేదు అంటే వాళ్ళకి అనుకూలంగా చేసుకుంటారు. దేర్ ఇస్ ఎ ఫ్లవర్. పూలు అమెరికాలో పూలు ఏ పువ్వుకు వాసన ఉండదు కదా, మాయ. అందుకే అంటారు తెల్లవాడి మాయ అని. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే పూలకు రంగులు పోసేస్తారు, కలర్ అర్థం కాదు మనకు. నాకు తెలియదు, వచ్చిన తర్వాత ఒకటి చూస్తున్నాను అంతా కూడా. నువ్వు పంపించిన పూలకు మాయ రంగులేం లేవులే అమ్మా. ఫర్ 1 week or so అమ్మవారికి అయ్యవారికి పూజలు ఎంత అర్పణ చేశాను. నీకు ఎంత పుణ్యం వచ్చిందో అప్పుడు. గ్రేట్ గెస్చర్ దట్ యూ కుడ్ సెండ్ అండ్ ఇట్ వాస్ జస్ట్ డెకరేటెడ్. అండ్ ఒక్క పుష్పం పెట్టినా కూడా అమ్మవారికి అయ్యవారికి చాలా తృప్తిగా ఉంటుంది. అందుకే తామంబికాం. అంబిక ఎటువంటిది అంటే అఖిల దేవ మహర్షి పూజ్యాం. సో దేవతలు, మహర్షులు, both of them have elected her to be worshipped. Even among the gods, you have got choice to elect them. And the elected god is called as a Ishtadevata. మీ ఇంట్లో ఇష్టదేవత ఎవరు? మీ అమ్మ నాన్నలు ఎవరు పూజ చేస్తారు ఎక్కువగా? వెంకటరమణ స్వామి. వెంకటేశ్వర స్వామి తెలుసు నాకు, అందుకే చెప్పేశాను. సో వెంకటరమణ స్వామి ఇది ఇష్టదేవత ఫర్ యూ. ఎందుకు అంటే ఆ వెంకటరమణ వేం అంటే పాపాలు, కటము అంటే నాశనము. ఆయనకి అలాంటి పనులు చేయాలంటే ఆయన చాలా సంతోషం. సో 24 hours ఈజ్ ఆన్ టో రిమూవింగ్ ది సిన్స్ ఆఫ్ పీపుల్, డివోటీస్. అండ్ వీళ్ళందరూ ఏం చేశారంటే భక్త్యానతాః స్మ విదధాతు శుభాని సానః. సా దుర్గా పరమేశ్వరి నహ మనకు ఏం చేయాలి? శుభాని విదధాతు. షీ హ్యాస్ టు బెస్టో ఆల్ ఫార్చ్యూన్స్. ఎందుకు? వై? భక్త్యా నతాః. We have high devotion for her and we are bowing down our energies and our strength and all that before her. Therefore she will take hold of it. నా చేత కాదు అన్నప్పుడు చేత అయ్యేవాళ్ళు వచ్చి సాయం చేస్తారు. అవునా? సో అలాంటివి when you come to the melting point, there will be the person who can come and see that the point won't get melted. So bhaktya nataha sma. What should she do then? Sa subhani naha vidadhatu.
So she has to bestow on you all that it is Subham. What is Subham? Subham ante moksham. మోక్షం అంటే చేస్తున్న పనులు ముగిసిపోవాలి. That is what is called Subham, is not? So when you are able to complete your projects and take to new projects, then you are happy. Excellent. Therefore, అటువంటి కాబట్టి అమ్మవారు శుభాని విదధాతు సా నః. And in next sloka, you see more and more praise has been continued. Yasya prabhavam atulam bhagavanananto brahmaharascha nahi vaktumalam balam cha. See, అమ్మవారి ప్రభావము ఇన్ఫ్లుయెన్స్ is atulam. It is atulam. Tula means equal. Atula means unequal. There is nobody to equal the prabhavam of Durga Parameswari. That's why prabhavam atulam. And aa prabhavanni pogaddaniki, in order to praise the great qualities and influence and functions of Devi, there are a number of gods beginning from Brahma, Bhagavan, తర్వాత అనంతుడు, ఆదిశేషుడు, నాగరాజు, బ్రహ్మ, హరహ అంటే శివుడు. వీళ్ళందరూ కూడా అమ్మవారిని పొగుడుతూ ఉంటే వాళ్ళకి తృప్తి లేదు. ఎందుకంటే అమ్మవారి దగ్గర అంత మంచి మంచి గుణాలు ఉన్నాయి. సో in view of her so many qualities, so they went on praising her, and owing to that she becomes absolutely freed. And they say that ఆమె యొక్క పవర్ ఎంత ఉందంటే they have no enough vocabulary. They say that అతులం వక్తుమలం, బలం చెప్పడానికి బలము లేదు, తర్వాత words kadanko. There is no language at all. It is beyond language. When your bhakti, when your santosham goes beyond, you become speechless. ఏమండి అంటారు, ఏం చెప్తాను అంతే, so happy. So that's why it said that alam bhaktum alam na and balam cha na. నేను చెప్పడానికి శక్తి లేదు, తర్వాత అలా నేను అనుకూలం చేయడానికి శక్తి లేదు. ఐఎమ్ సింప్లీ ఇన్ ఎక్స్టాటిక్ జాయ్. సో వాట్ ఈస్ ది నెక్స్ట్ ప్రేయర్ దట్ దీస్ పీపుల్ డిడ్? చెప్పండి. సా చండికా అఖిల జగత్ పరిపాలనాయ. సా చండికా అఖిల జగత్ పరిపాలనాయ. सा चंडिका अखिल जगत परिपालनाय. नाशाय च अशुभ भयस्य. नाशाय च अशुभ भयस्य. नाशाय च अशुभ भयस्य. मतिं करोतु. करोतु मतिं करोतु. She should decide who can compel అమ్మవారును. ఎవరిని అడుగుతారండి? వాళ్ళు ఇలా చెయ్యి అని చెప్పి కమాండ్ చేసే కెపాసిటీ ఎవరికి లేదు. సో ఇంట్లో అమ్మను కన్విన్స్ చేసి పని చేసుకోవాలంటే పిల్లలకి ఎంత కష్టపడతారు. ఈ అమ్మ ఒప్పుకోదు, నాన్న ఒప్పుకోడు, నువ్వు అడగద్దు అని ఇక్కడిక్కడే మాట్లాడుకుంటారు వాళ్ళు. కానీ వదలకుండా వాళ్ళ అభిప్రాయాలను చెప్పారు అంటే అప్పుడు నిమిషం. హలో సందీప్, హౌ ఆర్ యూ? యా, సో నీ ఎంత పని స్టాప్ చేయమ రికార్డింగ్ ఒక నిమిషం. సో హియర్ అమ్మవారిని ఏమన్నారంటే చండికా. యు సీ ద వర్డ్ చండికా ఈజ్ ద పవర్ఫుల్ నేమ్ is a powerful name. So
Sa Chandika. Because she gets the name Chandika. Napunde miku Yasmat Chandam cha Mundam cha Ahanatu Sa Chandika itabidiyate antaru. చండాసురుణ్ణి ముండాసురుణ్ణి చంపింది కాబట్టి యుద్ధంలో she and both of them are great devotees to her. Therefore she takes their name into her. And in fact you know that Mahakali Durga Parameswara at one instance ఈ పుర్రెల మాల వేసుకుంటుంది కదండి, కాళికా మాత. పుర్రెల మాల వేసుకుంటారు. Even for your dress you have got another mala. You don't want a necklace. The technology, and today I spoke about the science of jewelry. In the 2 days conference, 2 days conference from West Bengal, Bakura University organized, and I was guest of honor and I spoke on that. So I talked about the jewelry. Anyway, so atla ikkada Ammavaru, she was, and however many bhaktas she has killed, their skulls she has made one small string and had it. That's why Rundamaladharayai namo namaha. Rundamalu ante tana bhaktula yokka dehanni tana dehanlo pettukuntundi. ఏమేమో ఈ అమ్మవార్ల తిక్కలు మనకు అర్థమే కాదు. How they are. So ఎందుకు why the Chandika, what is her job? Jagat Paripalanaya. Because she is the creator must take the responsibility of nursing and protecting, is it not? The baby is born in the house. Until the baby becomes absolutely independent, there will be a number of people supporting the baby. In the same manner, we are all the babies of God. So, God has given enough stamina, enough hours in our body that we will be able to be comfortable even without any other external applications and appliances. For example, తల పెట్టుకోవాలి అంటే దిండు ఉంది కదా, you take a pillow. Even though there is a beautiful pillow, what do? You keep your head upon the forearm. అవునా? డన్లప్ కానీ కుర్లోం కానీ ఏమన్నా అయిపోయి, but you will keep. That's why prapancham, in the body itself, Paramatma has created its most softest portion. Atla ikkada jagat paripalanaya and ashubha bhayasya nati nashaya. So there are two things that goddess has got to do. One is ashubha bhayam, ante dusswapnamu. అందరికీ భయాలున్నాయి. ఆ భయాల్లో ఏమవుతుందంటే కష్టపడతామో పోగొట్టుకుంటామని భయం ఉంటుంది. పాపకు పెన్ను కొనిచ్చి జాగ్రత్త పోగొట్టేవు అంటారు. పెన్ను చాలా కాస్ట్లీ, $100 అయింది ఆ పెన్ను, దానికి వాచ్ కూడా ఉంది. రింగులు పాడేస్తుంది అంకుల్ ఆ పిల్ల, డైమండ్ ఇయర్ రింగ్స్ పాడేసింది. ఐ నో దట్. అందుకే బిఫోర్ యూ గివ్ ఎ రింగ్ యూ గివ్ 100 cautions. Without caution you will not present it, is it not? And if at all they are wearing and going out, you give double caution. And if they come losing, you become angry because you love the rings, not they. అటువంటి రింగులు ఇచ్చిన దానికి మీకు సంతోషం, కానీ వాళ్ళు అజాగ్రత్తగా ఉంటారు. కాబట్టి మనకు లేదు, వాళ్ళు కూడా జాగ్రత్తగా ఉంటారు నమ్మకం పెట్టుకోవడమే శుభ భయము. అదర్వైజ్ అశుభ భయం. సో భయం కూడా డివైడెడ్ ఇంటూ 2 ways. One is
One is required fear and not required fear. We have more not required fears than required fears. Therefore, asubhavayasya nashaya matin karotu. She should see that unwanted, unexpected worries are being removed and we get absolute peace and prosperity. And in the fifth mantra, చెప్పండి, ఇంపార్ట్ బాగుంది. యా శ్రీ స్వయం या श्रीः स्वयं या श्रीः स्वयं సుకృతినాం భవనేషు सुकृतिनां भवनेषु అలక్ష్మీః పాపాత్మనాం अलक्ष्मीः पापात्मनां కృతధియాం హృదయేషు బుద్ధిః कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः ఈ సుకృతినాం భవనేషు అంటే వైశ్యులు అందరూ సుకృతులు, బోర్డు డబ్బులు ఉంటుంది వాళ్ళ దగ్గర, బోర్డు ఐశ్వర్యం ఉంటుంది. అటువంటి ఐశ్వర్యం ఉన్నటువంటి వాళ్ళ దగ్గర ఈ అమ్మవారు లక్ష్మీదేవిగా ఉంటుంది. అందుకే రాజుల దగ్గరికి, ధనవంతుల ఇంటికి లక్ష్మి ఆనందంగా వెళ్తుందట. అందుకే లక్ష్మీ అష్టోత్తరంలో ఏమొచ్చింది, ఏమంటారు, నృపవేశ్మగతానందాం. The moment she is there in the house of kings, she will be immensely happy because they give immense things to her. So sukrutinam or punyavatam jananam bhavaneshu, residences in their own living houses, she will be swayam sri, she will be Lakshmi Devi. But alakshmi papatmanam bhavaneshu, she will be alakshmi, Jyeshtha Devi, laziness in papatma yokka illallo. Generally, like you, everybody must keep their house clean kada, neat and clean. Commonly India lo, if you go to their houses, you should never go into their bedrooms because everything they will be throwing upon the bed. Kinda paina bedrooms are highly neglected. That's why when the house is clean and spick and span, then Parameswari, Lalita Parameswari, Mahalakshmi will be there. And moreover, those people who are devoted to Chandika, their buddhi and hridayam will be very nice. Hridayeshu buddhihi. So they will be intelligent, they will be prosperous, they don't have any problems. And again, Chappani Shraddha Satam. श्रद्धा सताम् Kulajana Prabhavasya Lajja. कुलजनप्रभवस्य लज्जा Tam Tvam Nataha. तां त्वां नताः Sma Paripalaya Devi Visvam. स्म परिपालय देवि विश्वम्. So Ammavarna Malla, they are again asking the goddess that Paripalaya, there is a song also, Tyagaraja Swami. Balamurali Krishna has sung it. So if you want, you can just listen to the song sung by Balamurali Krishna. Paripalaya Maam Raghunatha. You know, Sangeetam, lakapothe computer will be very unhappy. Computer lone Sangeetam vastundi kada. You get music, if you go to YouTube, you get it sometime, you should listen to that so that your mind becomes fresh. Because Shakespeare says, music is the food of love and music is the food of happiness. People don't sing when they are sorrow. ఏడుస్తుంటే సినిమాలో మాత్రం సినిమాలో ఏడుస్తూ పాడతారు, ఎందుకంటే పాడేవాళ్ళు వేరు కాబట్టి. వీళ్ళు ఏడుస్తారంటే యాక్టర్లు అంత అబద్ధం కదా.
The actors don't sing. యాక్చువల్గా ఏడ్చేవాడి పాటలు రావు కాబట్టి కానీ సినిమాలు వస్తుంది బికాస్ ఆఫ్ నంబర్ ఆఫ్ యాక్టర్స్. సో హియర్ కులజన ప్రభవస్య శ్రద్ధా లజ్జా సతాం. Those people who are born in the noble families, they are very much polite and they have faith and belief upon the good people. So she will be a Lakshmi in the places of the people who are well born, who are disciplined in their house. Therefore, in last line we make a request, tam tvam natah sma. I am translating to the Mahalakshmi, nataha. What should she do? అమ్మవారు మనకేం చేయాలంటే విశ్వం పరిపాలయ దేవి. ఓ దేవి, యూ ట్రై టు ప్రొటెక్ట్ ద హోల్ విశ్వం. నవ్వు చెప్పండి, ఇది చాలా మంచి శ్లోకం. నెక్స్ట్ ఇది ఒక్క శ్లోకాన్ని చెప్పుకుంటూ ఉంటే ఎంతో మంచి జరుగుతుంది. కిం వర్ణయామ తవ రూపం, किं वर्णयाम तव रूपं, किं वर्णयाम तव रूपम्. అచింత్యమేతత్ अचिन्त्यमेतत् కిం చాతి వీర్యం, किं चाति वीर्यम्. క్షయకారి భూరి, असुरक्षयकारि भूरि. किं चाहवेषु चरितानि तव अद्भुतानि, किं चाहवेषु चरितानि त्वाद्भुतानि. किं चाहवेषु चरितानि अवाद्भुतानि, तवाद्भुतानि. किं चाहवेषु चरितानि तवाद्भुतानि. सर्वेषु देवी सुरदेवगणाधिकेषु, सर्वेषु देवी सुरदेवगणाधिकेषु, सुरदेवगणाधिकेषु. So you have to recite 2 times because it will have lot of positive influences upon our mind and body and all that. Because Devi, Asura, Deva, Gana, etc. Sarveshu Tava Charitani Adbhutani. I want to spread that you can remain detached at the same time attached, because you can stay outside in the chariot for a long time. That's why this you can do like that. Now recite Kim varnayama tava rupamachintya retaso. किं तव रूपम् अचिन्त्यमेतत्. किं वर्णयाम तव रूपम् अचिन्त्यमेतत्. किं चाति वीर्यम्, असुरक्षयकारि भूरि. Yes. किं चाहवेषु चरितानि, किं चाहवेषु चरितानि तवाद्भुतानि. सर्वेषु देवी అసురదేవగణాధికేషు. ఒక్కొక్కసారి మీరు అది చదివిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చదువుతారా అని అక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది అంకుల్ మైండ్. అందుకే ఒక్కసారి చదివి ఆపేస్తాను మీరు ఏం చెప్తున్నారా అని.
అందుకని ఒక్కసారే వచ్చింది. ఇంకోసారి చెప్పచ్చు, నో ప్రాబ్లం. బికాస్ when you recite only these stotras independently, that will give us lot of benefits. దుర్గమ్మ చేయండి ఏమీ లేదండి. సో దుర్గమ్మను పట్టుకున్నారంటే she will definitely attend to our needs. సో ఇక్కడేమంది, కిం చాహవేషు చరితాని తవద్భుతాని సర్వేషు దేవీ అసురదేవ గణాదికేషు. కడాకు a question is being put to Parameswari, kim varnayama tava rupam. How can we describe the beauty of your face? Because adbhutani, నీ ఫేస్ లో కనిపించే అందము అండ్ అదంతా కూడా సింప్లీ అద్భుతము. కించాతి వీర్యం అసురకారి భూరి. సో ఇక్కడ భూరి అంటే మోర్ అండ్ మోర్. కించాతి వీర్యం అసురక్షయకారి భూరి. భూరి అంటే మోర్ అండ్ మోర్, ఇన్ ప్లెంటీ. హర్ పవర్ and Viryam is so great that she will reducing repeatedly large number of Rakshasas who are the enemies of gods. Then not only that, when she ahava means war. Ahaveshu adbhutani charitani. You have fought already so many battles, and in all battles you are all victorious. And that victory is simply surprising. Adbhutani. And moreover, sarveshu devi asuradeva ganeshu ganadikeshu adbhutani. So whoever it is, you are very much powerful as to win the race and never lose the game. So this is the thing. Sarveshu deveshu Asuradeva Ganadikeshu. Who are the categories of people? Deva, Asura, Devagana, Pitrugana, and all that. So all these divisions are there upon the Paramatma, who are to be blessing a most commoner fellow who doesn't know all these things. So that's why we find whether these slokas have got to be starred and recorded separately. So I think we can stop here. And they went on praising. And this stotra is very powerful and important. In fact, there are few stotras in the entire this Durga Saptasati. And all the slokas, a set of them, 4 sets or so more, and you will be getting a lot of benefits. So we have covered very important portion. And let Goddess Durga bless us all. Sri Gurubhyo Namaha Harihi Om. Gurubhyo Namaha Harihi Om. Sri Gurubhyo Namaha Harihi Om. Sarvam Sri Krishnarpanamastu. Sarvam Sri Krishnarpanamastu. Sarvam Sri Krishnarpanamastu. Sri Matru Charanara Vinda Arpanamastu. మాతృ చరణార వింద అర్పణమస్తు. ఓం తత్సతు. ఓం తత్సత్. ఓం తత్సత్. చాలా బాగుంది. థ్యాంక్ యూ. స్టాప్.